Welcome, Ayubowan. So today in our beginner reading lesson number 46, we're going to focus on giving advice. ඉතින් reading lesson එකේ අද මාතෘකාව වෙන්නේ අපි කෙනෙක්ට advice එකක් දෙනකොට කියන මාතෘකාව වටේ යන්න පුළුවන් reading passages, right? Okay, so giving advice. Question number 1. I want to have a new pen friend. මට අලුත් pen friend කෙනෙක් ඕනේ. I can't swim and I want to go canoeing next summer. මට පීනන්න බෑ. හැබැයි මට canoeing යන්න ඕනේ. So canoe is a type of a boat. මම මේක කරලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ vocab lessons වල, right? So canoe is a type of boat and to go on a boat ride using a canoe is called canoeing, right? ඉතින් ඒ වගේ බෝට්ටුවක් පාවිච්චි කරලා අපි boat ride එකක් යනවා නම් අපි කියනවා canoeing කියලා because it's not a boat. ඒ boat එකක් වගේ එකට අපි කියන්නේ canoe එකක් කියලා, right? I love eating and I'm fat. මං හරි කැමති කන්න. මං ඒ හින්දා මහතයි. I don't understand the new topic in the chemistry lesson. මට තේරෙන්නේ මේ අලුත් topic එක අපි රසායනික විද්‍යාවට කරන. I'm not very good at writing in English. මං එච්චර හොඳ නැහැ ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න. Right? I want to be an actor. මට රංගපාන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. My friends laugh at me because I don't like pop music. මගේ යාළුවෝ මට hina වෙනවා මොකද මම pop music වලට අකමැති හින්දා. The B is not very visible here, so මම එක චුට්ටක් ලියන්න. So it's very visible for you all, right? I'm always late for school. මං හැමතිස්සෙම ඉස්කෝලට පරක්කුයි. I'm not very good at writing compositions. මං එච්චර හොඳ නෑ essays ලියන්න, රචනා ලියන්න. Right? I never remember your phone number. මට කොයි වෙලාවකත් මතක නෑ ඔයාගේ phone number එක. I've got very bad marks at school. මට නරක ලකුණු තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ ඉස්කෝලේ subjects වලට. I often feel tired. ගොඩක් වෙලාවට මට හරිම මහන්සි. Now, you should take up sport. You shouldn't eat sweets. Sports මොන හරි කරන්න ඕනේ පැණි රස කන්න එපා. දැන් ඒක මැච් වෙන්නේ මොන පින්තූරෙටද? දැන් එයා කියනවා අයියෝ මට හරිම බඩගිනි මං ගොඩක් කනවා හරිම මහතයි. එහෙම කෙනෙක්ට අපි දෙන්න ඕන ඇඩ්වයිස් එක මොකද්ද? හොඳට ව්‍යායාම කරන්න වැඩිපුර පැණි රස කන්න එපා. right? So මං හිතන්නේ A මැච් වෙන්නේ number 3. Okay? Next අපි බලමු. You should ask your teacher to explain it to you again. ඔයාගේ teacherට කියන්න ආයි ඒක වාට explain කරන්න කියලා. So I think that goes to the chemistry student. නේ යා කියන්නේ යාට රසායනික විද්‍යාව අමාරුයි කියලා. So I think it should be here. Next one. You shouldn't get up so late. ඔච්චර පරක්කු වෙලා නැගිටින්න එපා. Let's see. I'm always late for school, right? So I think it should be C. ඔච්චර පරක්කු වෙලා නැගිටින්න එපා. කලින් නැගිටලා ඉස්කෝලේ යන්න. You should write it down in your notebook. හැමදේම notebook එකේ ලියා ගන්න. So let's see. I never remember your phone number. So මට මතක නැති හින්දා අනිවාර්යෙන් මේක notebook එකේ ලියා ගන්න. Right? So මේ අපි ඒ කෙනාට තියෙන ප්‍රශ්නෙට අදාළ මොකද්ද අපි දෙන advice එක කියලා තමයි අපි මේ කරන්නේ. You should take up swimming. පීනන්න බැරි නම් පීනන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. So here, I can't swim. පීනන්න බෑ නම් පීනන්න ඉගෙන ගන්න. You should study harder. ඔයිට වඩා මහන්සි වෙලා පාඩම් කරන්න ඕනේ. ඒ කාටද කියන්නේ? ලකුණු අඩුවෙන් ගත්ත කෙනාට. Okay?
You should find an English pen friend. ඔයා හොයාගන්න ඕනේ පෑන් මිතුරෙක් ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන English කෙනෙක්ට. Right? ඉතින් ඒක නම් පළවෙනිම එක්කෙනාට. Next one. You should join our school drama group. එහෙනම් ඔයා අපේ ඉස්කෝලේ තියෙන drama group එකට රංගපාන group එකට join වෙන්න. ඒක නම් කියන්න ඕනේ actor කෙනෙක් නළුවෙක් වෙන්න කැමති එක්කෙනාට. Right? You should write to the kids club. ඔයා ලියන්න ඕනේ kids club එකට. අපි බලමු. ඔයාගේ writing හොඳ නෑ කියලා කිව්වේ මොන එක්කෙනාද? This one, right? So එහෙනම් එයා ලියන්න ඕනේ kids club එකට. I. Next one. You should always try to make a plan of your composition before you start writing it. Okay? So හැමතිස්සෙම composition එකක් ලියන්න කලින් අපි බලන්න ඕනේ ඒකට මොකක් හරි plan එකක් කරන්න. So ඒක නම් ගැලපෙන්නේ number 9, right? Next one. You shouldn't worry about it. They aren't real friends. ඒ ගැන වැඩි හිතන්න එපා. ඒගොල්ලෝ ඇත්ත යාළුවෝ නෙවෙයි. So let's see. I don't think it matches anything. I often feel tired කියන එකට ගැලපෙන්නේ නැහැ ඒක. So I don't think we need that. You should do some sport and eat more fruit and vegetables and sleep more. එහෙනම් ඔයා හොඳට පළතුරු එළවලු කාලා, තව ටිකක් ව්‍යායාමයක් මොකක් හරි ක්‍රීඩාවක් කරලා හොඳට නිදා ගන්න ඕනේ, right? And that is for the person who feels lazy or tired. මහන්සි හිතන එක්කෙනාට. Right. So there we are. We have completed all the problems වලට අදාළ වෙන advice. We have matched it against that, right? Okay. Now next one. I want a pet, but my mom says that dogs are too needy. මට නම් සුරතලෙක් ඕනේ. අම්මා කියනවා අයියෝ බල්ලෝන්ට හැමතිස්සෙම එක එක ඒවා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ බලා ගන්න ඕනේ වැඩ වැඩි කියලා. I have got a toothache. දතක් රිදෙනවා. I have a very difficult test tomorrow. හෙට තියෙනවා මට අමාරු ටෙස්ට් එකක්. I have got high fever. මට උණ තියෙනවා අපි කියන්නේ සහලෝල උණ වගේ මුදටම උණ ටෙම්පරේචර් එක හරිම වැඩි. I don't know what to do. I'm bored. දන්නේ නැහැ මොනවා කරන්නද කියලා මට හරිම කම්මැලි. Tomorrow is Lena's birthday and I don't know what to give her, right? So there's a small spelling error here. How do you write what? W-H-A-T. ඉතින් හෙට ලෙනාගේ බර්ත්ඩේ එක මම දන්නේ යාට මොනවද දෙන්න ඕනේ කියලා. I'm cold. මට සීතලයි. I'm hungry. මට බඩගිනි. I'm sad today. මං ඉන්නේ දුකෙන් අද. Right? So, you should put on a warm sweater. Right? මොකද කරන්න ඕනේ? හොඳ warm sweater එකක් දාගන්න. එයා දෙන උත්තරේ. දැන් එයා ප්‍රශ්න කියනකොට මේ little boy ප්‍රශ්න කියනවා. ඒ කියනකොට මේ little girl ඒකට අවශ්‍ය කරන advice එක තමයි දෙන්නේ. Right? So you should put a warm sweater. කියන එක ගැලපෙන්නේ cold කියන එකට. සීතලයි කියන එකනේ අපි කියන්නේ එහෙනම් sweater එකක් අඳින්න. Right? Next one. I'm just going to move this. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හොඳට පේන හින්දා, right? You could read a good book. හොඳ පොතක් එහෙනම් කියවන්න පුළුවන්. ඒ කාටද කියන්නේ? කම්මැලි කියපු කෙනාට. ඒක හොඳ advice එකක් නේ? Next one. Buy a goldfish. බල්ලෝ හදන එක අමාරු නම් goldfish කෙනෙක් ගන්න මාළුවෙක් ගන්න. Right?
You shouldn't go swimming today. Stay in bed and rest. අද නම් swimming යන්න එපා. ඇඳට වෙලා rest එකක් ගන්න. Right? High fever තියෙන එකටනේ. අද නම් swimming යන්න එපා. හොඳට ඇඳට වෙලා rest එකක් ගන්න. Give her flowers. එයාට මල් දෙන්න. කාටද අපිට මල් දෙන්න පුළුවන්? ලෙනාට. Right. Okay. You have to go to the dentist. එහෙනම් දත් දොස්තර ගාවට යන්න ඕනේ. අපි දත් දොස්තර ගාවට යන්නේ ඇයි? දත් රිදෙන හින්දා. Okay? Next one. You should study a lot. දට ගොඩක් පාඩම් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ advice එක යන්නේ මොකටද? Difficult test එක තියෙනවා. Right? Watch a funny movie. jolly movie එකක් බලන්න. sad එක්කෙනාට එක කියන්න පුළුවන් නේ. Next one. I'm hungry. බඩගිනි නම් pizza එකක් order කරන්න. I. Right? Okay, so we have completed that activity as well. So let's have a look at the next one. Read and write suitable modal verbs to complete the advices below. Modal verbs කියලා කියන්නේ මම ඉගෙනුවා ඔයගොල්ලන්ට grammar වල can, could, may, might, should, will, right? Modal verbs. Now, modal verbs අරගෙන මේක complete කරන්න. So I want you to do it on your own, right? And then we will check the answers. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ තනියම කරන්න චුට්ටක් try එකක් දෙන්න. දැන් අපි ගොඩාක් lessons මම කරා ඔයගොල්ලොත් එක්ක. මේක තනියම කරන්න බලන්න ඊට පස්සේ අපි උත්තරයකට බලමු. So I hope you have finished writing the answers. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ උත්තර ටික ලියලා ඉවර ඇති කියලා. Let's mark the answers now. Julia is allergic to animals. Julia සතුන්ට allergic. එතකොට සතු තියාගන්න හොඳද ගෙදර? නෑ. So she mustn't get a dog. බල්ලෙක් සල්ලි දීලා හරි නිකන් හරි ගන්න හොඳ නෑ. She mustn't. Okay, must not කියන එක. It's very cold today. අද හරිම සීතලයි. එහෙනම් මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ? You should wear a coat. ඔයා එහෙනම් coat එකක් අඳින්න ඕනේ. My baby has stopped eating. මගේ බබා කන එක නවත්තලා. I must go to the doctor. එහෙනම් මම දොස්තර ගාවට යන්න ඕනේ. You don't blank to walk the dog. බල්ලා විද්දවන්න ඕනේ නෑ. You don't have to. Walk the dog. I've already done it. මම ඒක කරා. Michael fell on the ground. He must be too weak. යානම් ගොඩක් weak ඇති දැන් දුවන්න බැරුව ඇති. She doesn't need to carry a tent. එයාට tent එකක් උස්සගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. I'll bring mine. මම මගේ එක ගේන්න. Your friend must take this medicine. මේ medicine ගන්න ඕනේ. He'll feel better. යාට හොඳක් තියේ. Right? My lips are swollen. මගේ තොල් ඉදිමිලා. I mustn't or I shouldn't eat anything. There is no milk for tomorrow. හෙටට කිරි නැහැ. You should go and buy some. Jimmy invited his wife for dinner. He had no money left. ඉතින් invite කරන්න හොඳ නැහැ සල්ලි නැත්තම්. Jimmy mustn't or shouldn't. එකම okay. Emily should නැත්තම් must give up drinking and smoking. Right? Okay. So, read and complete the sentences with before or after. Right?
හොඳට බලන්න එක්ක before කියන වචනේ නැත්නම් after කියන වචනේත් එක්ක his than පුරවන්න ඕනේ. You should wash your hands. You have a snack. මොන හරි කාලේ ඉවරුණාට පස්සේනේ අපි අත හොදන්න ඕනේ. So you should wash your hands after you have a snack. නැත්නම් you can say before also මොකද කන්න කලින් උත් අපි අත හොදන්න ඕනේ, right? So it depends. You should get dressed. You take a shower. ඇඟ හේද හොදන්න ඕනේ අඳින්න කලින්ද පස්සේද? ඇඟ හොදන්න ඕනේ අඳින්න කලින්. You should get dressed blank. You take a shower. ඉතින් ඇඟ හොදලා ඉවරුණාට පස්සේද අඳින්නේ කලින්ද අඳින්නේ? හොදලා ඉවරුණාට පස්සේනේ. So you should get dressed after you take a shower. මෙතන නම් you all can put after or before. You should wash your hands before you have a snack or after. දෙකම එකයි. කාලි ඉවර වෙලා හරි කන්න කලින් සොමන් දෙකම දාන්න. In case you have written either one, right? You should brush your teeth. You go to sleep. නිදා ගන්න කලින් තමයි අපි දත් මදින්න ඕනේ. So you should brush your teeth before. You should watch TV. You finish your homework. ගෙදර වැඩ ඉවර කළා තමයි අපි TV එක බලන්න ඕනේ, right? So you should watch TV after you finish your homework. පේනවද මේ හැම එකක්ම පුතා advice එකක්, right? මොකක් හරි දෙයක් මේක කරන්න එපා. මේක කරන්න එපා. මේක කරාට පස්සේ මේක කරන්න. මේක කරන්න කලින් මේක කරන්න. ඒ වගේ හැම එකක්ම මෙතන තියෙන advice එකක්. Right? So ඔයගොල්ලෝ advice එකක් දෙනකොට speaking වල හරි අපි සාමාන්‍ය දිනදා කතා කරනකොට මේවා හරීම වැදගත් වෙනවා. Right? So මේක reading lesson එකක් වගේම ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද මේක speaking වලට use කරන්නේ, right? කොහොමද අපි IELTS විභාගෙට use කරන්නේ? මොකද එන්න පුළුවන් think of a time where you gave someone an advice. එතකොට මොන වගේ advice එකක්ද දුන්නේ? Right? ඇයි ඒක දුන්නේ? ඉතින් ඒවට අවශ්‍ය vocab ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. So try doing these activities on your own. මම කරන්න කලින් ගොඩක් අයට pause කරලා කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඊට පස්සේ උත්තර ටික බලන්න. Right? You should take your umbrella. You leave it's raining. එළිය වහිනවා. ඒ හින්දා පිටත් වෙන්න කලින් කුඩේ ගන්න. You should make your bed. You get up. නැගිටලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඇඳ හදන්න ඕනේ. You should make your bed after you get up. You should take a shower. You play football. Football ගහලා ඉවරුනහම ඇවිල්ලා shower එකක් ගන්න. So take a shower after. Next one. You should wash the dishes blank. You finish having lunch. දවල් කාලේ ඉවරුනාට පස්සේ පිඟන් ටික හොදන්න ඕනේ. So after. Right? Okay. Next one. Right? මෙතන තව හතරක් තියෙනවා. Have a look at it. You should do your homework. You play video games. Homework ටික ඉවර කරන්න ඕනේ කලින් video game ගහන්න කලින්. So before. You should wash the vegetables. You cook them. උයන්න කලින් අපි ඒවා හොදන්න ඕනේ. So before you cook them. උයලා අපි ආයෙලෝල හොදන්න නෑනේ, right? You should put your toys away. You play with them. සෙල්ලම් කරලා ඉවරුනහම toys අයින් කරන්න ඕනේ. තිබ්බ තැනට ආයෙ දාන්න ඕනේ, right? So you should put away your toys after. You should set the table blank. You have dinner. රෑ කෑම කන්න කලින් මේසෙ හොඳට ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. Before. Okay. Right. Practice question 2, health. Read the problem. Each person has and answer the questions below. ඉතින් මේ කෙනාට තියෙන ප්‍රශ්න ටික බලලා කියවලා බලලා
උත්තර ලියන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නවලට. This is Rob. කවුද මේ පින්තූරේ ඉන්නේ? Rob. He is 10 years old and he's from America. ඉතින් මේ ඉන්නේ Rob. එයා ඇවිල්ලා ඇමරිකාවෙන් තමයි ආවේ. He likes to sit on the sofa. එයා කැමති sofa එක උඩ වාඩි වෙලා ඉන්න for 4 hours every day, watching TV and eating lots of snacks. හැමදාම කැමති sofa එක උඩ පැය 4ක් වාඩි වෙලා ඉන්න. එතකොට මොකද කරන්නේ? TV බලන එක ගමන් ඔය snacks කනවා. ඒ කියන්නේ මොන හරි ඔය අපි කියන්නේ munch කරන්න පුළුවන් food. ඒව මොන හරි කනවා. පේනවනේ එක පැත්තක he has some crisps all around him and a tub of what? A bowl of popcorn, right? What's the matter with Rob? Robට තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? What is Rob doing in the picture? පින්තූරයා මොකද කරන්නේ? Where is Rob? Rob කොහෙද ඉන්නේ? What should Rob stop doing to be healthy? හොඳ සෞඛ්‍යමත් වෙන්න නම් එයා මොකද්ද නවත්තන්න ඕනේ? What should Rob start doing to be healthy? මොනවද එයා කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ healthy වෙන්න, සෞඛ්‍ය සම්පන්න වෙන්න? What advice would you give Rob? Robට ඔයගොල්ලෝ දෙන advice එක මොකද්ද? Right? So අපි බලමු. What's the matter with Rob? Rob එක තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? He sits on the sofa for too long. උඩ වෙලා ඉඳගෙන ඉන්නවා වැඩි නේ එතන. Right. What is Rob doing in the picture? He is eating snacks. Where is Rob? Probably he is at home. ගෙදර ඉන්නවා වගේ තමයි අපිට පේන්නේ නේ. What should Rob stop doing to be healthy? He should stop eating snacks and he should stop watching TV for too long. Stop here. What should Rob start doing to be healthy? Eat healthy and exercise. What advice would you give Rob? So, Rob should stop eating snacks and should do some sport. ඒක තමයි රොබ්ට දෙන්න පුළුවන් advice එක, right? ඒකට සමාන උත්තරයක් ඔයගොල්ලෝ ලිව්වත් හරි. Next one. This is Adelie. She is 12 years old and from Italy. ඉතින් මේ ඉන්නේ ඇඩිලියාගේ වයස අවුරුදු 12යි, එන්නේ ඉතාලියේ ඉඳන්. She likes to watch TV for 5 hours every day. පැය 5ක් හැමදාම TV බලන්න කැමති and then play computer games for 2 hours. ඊට පස්සේ computer games එල්ලම් කරනවා තව පැය 2ක්. Her eyes hurt all the time. හැම තිස්සෙම ඇස් රිදෙනවා. Right? What's the matter with Adelie? Her eyes hurt all the time. Adelie එක්ක මොකක්ද යට තියෙන ප්‍රශ්නේ? I guess හැමතිස්සෙම රිදෙනවා. What is Adelie doing in the picture? I think she's watching TV, okay? So, watching television. Where is Adelie? Probably she is at home, ne?
at home. What should Adele stop doing to be healthy? මොනවද නවත්තන්න ඕනේ healthy වෙන්න නම්? She should stop watching TV. She should stop watching TV for 5 hours and stop playing computer games. What should Adele start doing to be healthy? Watch less TV. Watch TV for a lesser time. Reduce playing computer games. What advice would you give Adele? Adele දෙන්න පුළුවන් advice එක මොකක්ද? She must reduce TV time and stop playing computer games. Right? Okay. ඊළඟට ඉන්නේ කවුද මේ පින්තූරේ? This is Emma. Right? She is 17 years old and from Canada. ඉතින් යාගේ වයස අවුරුදු 17යි. යා ඉන්නේ කැනඩාවේ ඉඳන්. She smokes at least 5 cigarettes every day. දවසකට සිගරට් 5ක්වත් එයා දුම්පානය කරනවා. She has a cough and sore throat. ඉතින් මොකක්ද එමාත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද එයාට? She has a cough and sore throat. What is Emma doing in the picture? Smoking. Emma කොහෙද ඉන්නේ? එළිය වගේ නිකන් පාක් එකේ වගේ නේ. We'll say at the park. What should Emma stop doing to be healthy? මොනවද එයා නවත්තන්න ඕනේ? So she should stop smoking. What should Emma do to be healthy? Okay, stop smoking. What advice would you give Emma? So Emma must stop smoking. Right? Next one. So this is Amy. Right? She's 13 years old and she's from Japan. ඉතින් එයාගේ වයස අවුරුදු 13යි. එයා ජපානයෙන් තමයි එන්නේ. She drinks at least 3 cans of soda every day. දවසකට soda can 3ක්වත් බොනවා. She feels sick and is starting to put on a lot of weight. ඉතින් හැමතිස්සෙම ලෙඩයි වගේ මහත් වෙන්න පටන් ගෙන. What's the matter with Amy? What is the matter? She feels sick and is starting to put on a lot of weight. Okay.
What is Amy doing in the picture? මොකක්ද එයා picture එකේ කරන්නේ? Drinking a can of soda. Drinking a can of soda. Where is Amy? Amy කොහෙද ඉන්නේ? Probably at home. මං හිතන්නේ ගෙදර වෙන්නේ නැති, right? So we'll assume she's at home. What should Amy stop doing to be healthy? Stop drinking soda cans. Yeah, soda cans බොන එක නවත්තන්න ඕනේ. What should Amy start doing to be healthy? මොකක්ද එයා කරන්න ඕනේ? She should stop drinking soda cans. What advice would you give to Amy? She must stop drinking. She must stop drinking soda cans every day. Right? Okay, next one. So කවුද මේකේ ඉන්නේ මේ pinch එකේ? Fred. Okay? So this is Fred. He is 9 years old and he's from China. He likes to eat fast food every day. His favorite fast food restaurant is McDonald's. Right? So me inne Fred එයා ඇවිල්ලා චීනෙන් තමයි එන්නේ. එයා කැමති හරියට fast food කන්න. එයා කැමති McDonald's වලින් නිතරම කන්න. Right, so what's the matter with Tom, with Fred? Probably he's fat by eating too much junk food, right? So what's the matter with Fred? He likes to eat junk food. What is Fred doing in the picture? මොනවද කරන්නේ? He's eating nuggets. He is eating nuggets. Where is Fred? Probably at a McDonald's outlet or at a restaurant. Okay. What should Fred stop doing to be healthy? මොනවද එයා කරන්න ඕනේ? Stop eating. He should stop eating fast food. What should Fred start doing to be healthy? He should eat fruit and veggie. What advice would you give Fred? He must stop eating junk food and must eat more fruit and veggie. Right? Okay. Now this is John, right? John. He's 11 years old and from Russia. He sleeps for 5 hours every night. He goes to bed at midnight and gets up at 5 a.m.
He always feels tired and falls asleep at school and on the bus home. ඉතින් හැමතිස්සෙම යාට මහන්සි නිින්ද යනවා ඉස්කෝලේදී බස් එකේ යනකොටත් නිින්ද යනවා. Right? What's the matter with John? So he always feels tired and falls asleep at school and on the bus home. What is John doing in the picture? He is sleeping. Where is it? ඉතින් desk එක උඩ නිදාගෙන ඉන්න හින්දා probably he is at school. What should John stop doing to be healthy? He should stop sleeping late. පරක්කු වෙලා නිදා ගන්න එක නතර කරන්න ඕනේ. Right? What should he start doing to be healthy? He should sleep early. කලින් නිදා ගන්න යන්න ඕනේ. So what advice would you give him? John must go to bed early. කලින් ඇඳට යන්න ඕනේ. Right? So this person here is Melissa. Now she is 11 years old and from USA. වයස අවුරුදු 11යි ඇමරිකාවෙන් තමයි එන්නේ. She likes to eat sweets and chocolate every day. හරිම කැමති පැණි රසයි chocolate හැමදාම කන්න. Her favorite chocolate is Meiji strawberry chocolate. කැමතිම chocolate එක තමයි Meiji strawberry chocolate එකට. She brushes her teeth once a day before she goes to bed. ඉතින් දවසකට එකපාරක් දත් මදිනවා නිදා ගන්න යන්න කලින්. What's the matter with Melissa? පේනවද? She has bad teeth. Okay? So she has bad teeth. What is Melissa doing in the picture? Probably smiling. Where is Melissa? Maybe at home. We don't know. What should Melissa stop doing to be healthy? She should stop eating too many sweets and chocolates. What should Melissa start doing to be healthy? She should start eating healthy food. So what advice would you give her? Melissa must eat healthy food. Right? All right. So let's move on into the next question. Practice question 3. Problem page. Read the problems and suggest solutions using models. ඉතින් අපි ප්‍රශ්නේ බලලා මොකක් හරි solution එකක් දෙමු. My name is Rina and I have recently graduated from high school.
I live in Australia with my family. The university I applied to is in England. My parents say that I'm too young to travel alone. I'm already 18 and I think I'm mature enough to go to England alone. What should I do? Please help me. Thank you. ඉතින් මගේ නම රීමා. මම graduate උනේ ළඟදී තමයි high school වලින්. ඉතින් මම ජීවත් වෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මගේ පවුලේ අයත් එක්ක. දැන් මම තෘතීක අධ්‍යාපනය සඳහා විශ්වවිද්‍යාලයකට apply කරා ඉංගලන්තේ තියෙන. හැබැයි මගේ දෙමව්පියෝ කියනවා බෑ යවන්න බෑ ඔයා පොඩි වැඩි තාම තනියම යන්න කියලා. ඉතින් මගේ වයස දැන් 18යි. මම හිතනවා මම හොඳට mature වෙලා වැඩිහිටියෙක් බවට පත් වෙලා ඉන්නේ මට ඉංගලන්තෙට තනියම යන්න පුළුවන්. මොකද්ද මම කරන්න ඕනේ මට උදව් කරන්න please. Right? මේ ඉන්නේ problem 2 වල ඉන්න Christopher. I love art. It is my passion. I will be going to university next year and I want to study fine arts. Okay. My father is a businessman. He wants me to study business administration. He says if I study art, I will end up being poor and homeless. What should I do? Please help me. ඉතින් මේ ඉන්නේ ක්‍රිස්ටොෆර් එයා කැමති නැත්නම් එයාගේ පැෂන් එක ඇවිල්ලා ආර්ට් කරන්න. ඉතින් මම ලබන අවුරුද්දේ විශ්වවිද්‍යාලයට යනවා මට ඉගෙන ගන්න ඕනේ ෆයින් ආර්ට්ස්. හැබැයි තාත්තා කියනවා මට බිස්නස්මන් කෙනෙක් වෙන්න කියලා. ඉතින් එයා මට කියනවා බිස්නස් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් ඉගෙන ගන්න කියලා. එයා කියනවා මම ආර්ට් ඉගෙන ගත්තොත් එහෙම මට හැමදාම දුප්පත්ව ගයක් නැතුව ඉන්න තමයි වෙන්නේ. මම මොකද කරන්නේ මට උදව් කරන්න. Right. So what should we do? We must write some solutions. දැන් මේකලොන්ට මොනවද අපිට කියන්න පුළුවන් solutions? Well, she could try to convince her parents, right? Or she could apply for a university in Australia. ඒකත් එක ඔප්ෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන් නේ. ඉංගලන්ත යුනිවර්සිටි එකකට දාන්න නැතුව ඕස්ට්‍රේලියා ඇතුලේ තියෙන හොඳ යුනිවර්සිටි එකකට දාන්න පුළුවන්. Right? So you can write two solutions. Right? Rima could apply for a university in Australia. තව එකක් she could convince her parents about the positive aspects of studying in England. දෙකක්. Right? So, Christopher මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? He could study business administration first and then later study about fine arts. Or මොකද්ද හේත් එයාට කරන්න පුළුවන්? He could convince his dad about how some of the people have become famous after studying fine arts. ඉතින් සමහරක් අය fine arts study කරලා කොච්චර පොසත් වෙලා හොඳට ඉන්නවද කියන examples එයාට තාත්තට පෙන්වන්න පුළුවන්. Right? ඒව තමයි සමහරක් solutions. Right? Okay. So question B. Okay. Read the problems 5 people have written to the problem page. දැන් මෙතන තියෙනවා problems 5ක්. ඒගොල්ලෝ problem page එකට තමයි ලියලා තියෙන්නේ. Right? Of a magazine. Find out who wrote each letter by matching the problem letters with the advice. So, මෙතන තියෙනවා letters ටික. මේ තියෙනවා මෙතන තියෙනවා problems ටික. Okay? So, we have to kind of match the problem letters with the advice. Okay? All right. I never have any money and I'm always broke. As soon as I get my pocket money, I spend it the first time I go out. ඉතින් මට කොයි වෙලාවෙත් සල්ලි නැහැ හැමතිස්සෙම මම broke. සල්ලි හම්බෙච්ච ගමන් මම එළියට ගිහිල්ලා ඉදන් කරනවා. Next one. My parents don't like my friends. මගේ දෙමව්පියෝ මගේ යාළුවන්ට එච්චර කැමති නැහැ. They blame them for everything that goes wrong. ඉතින් වැරදෙන හැම දෙයකටම ඒගොල්ලෝ blame එක දාන්නේ යාළුවෝ මත. They say I have to stop going out with them. What should I do? ඉතින් මගේ අම්මා තාත්තා කියනවා යාළුවොත් එක්ක එළියට යන එක නතර කරන්න. දැන් මම මොකද කරන්නේ?
Some people told me my brother has some new friends who are often in trouble with the police. ඉතින් සමහරක් අය ඇවිල්ලා මට කිව්වා මගේ සහෝදරයා මේ ආලු කරන කට්ටිය නම් එච්චර හරි නෑ. මොකද හැමතිස්සෙම මේගොල්ලෝ පොලිසියේ තමයි ඉන්නේ. මොකක් හරි නරක වැඩක් කරලා පොලිසියට යනවා හැමතිස්සෙම. Do you think I should tell my parents? ඔයගොල්ලෝ හිතනවද මම මගේ දෙමව්පියන්ට මේක කියන්න ඕනේ කියලා? Next one. I'm very overworked. I've got a full-time job and 2 children, but my wife never helps with any household jobs and never looks after the children. It's so unfair. මට ඇවිල්ලා පුදුම විදියට වැඩ තියෙන්නේ. මට full-time job එකක් තියෙනවා, ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා. හැබැයි මගේ බිරිඳ කවමදාක්වත් ගෙදර වැඩවලට උදව් කරන්නේත් නැහැ, ළමයි බලා ගන්නෙත් නැහැ. මේක හරිම අසාධාරණයි. Last one. I moved here 2 months ago and I still don't know anyone apart from the people I work with. ඉතින් මම මෙහෙට ඇවිල්ලා මාස 2ක් විතර වෙනවා. හැබැයි මම තාම කවුරුත් දන්නේ නැහැ මගේ ඔෆිස් එකේ ඉන්න අය අරෙන්න. I don't like discos, so I find it very hard to meet people. මම කැමති නේ ඔය disco parties ඒවට මේවට යන්න. ඒින මට හරිම අමාරුයි අලුත් යාළුවෝ හොයාගන්න. Now let's look at the letters which have advice. Okay? So මේකේ තියෙනවා advices. අපි බලමු කාටද ගැලපෙන්නේ මේ advice එක කියලා. Right? Dear Tim, you should stop feeling sorry for yourself and do something about the problem. Why don't you invite somebody from work for a coffee or join a sports club? ඔයාගෙන දුක හිතන එක නවත්තලා ඇයි ඔෆිස් එකේ කෙනෙක්ව invite කරන්නේ නැත්තේ එක්ක කෝපි එකක් බොන්න එන්න නැත්නම් sports club එකකට join වෙන්න. කවුද ඒ? I think it should be Tim. Right? Dear Ken, I wouldn't say anything about this for the moment if I were you. Perhaps what you heard is not true. You should first speak to your brother. Ken, මම ඔයා නම් මේ ගැන එච්චර කලබල වෙලා දැම්ම මේකට පණින්නේ නැහැ. මම ඔයා නම් ඉස්සෙල්ලාම මගේ සහෝදරයාගෙන් ඔක අහනවා. මොකද දෙමව්පියන්ට කියන්න කලින් කලබල වෙලා මොකද ඒක බොරු වුණොත් තේරුමක් නැහැ. So I think that person is Ken. May ඉන්නේ Ken. Right? Dear Andrew, you should ask your wife to help with housework. If she doesn't want to, you should leave her at once or you'll be a slave all your life. Andrew, ඔයා වගේ බිරිඳගෙන් අහන්න ඔයාට උදව් කරන්න කියලා. එයා උදව් කරන්නේ නැත්තම් වහාම එයාව එක්කසාද කරන්න. මොකද නැත්තම් මුළු ජීවිත කාලෙම ඔයාට ඉන්න වෙන්නේ මෙහෙකාරයෙක් හැටියට. Right? So, this is Andrew. තමයි advice එක Andrewට ගන්න පුළුවන්. Right? Dear Paul, this is a problem a lot of people have. Perhaps you shouldn't take all your money with you when you go out. Another good thing is to keep an account of what you spend every day. ඉතින් Paul මේක ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. එළියට යනකොට ඔක්කොම සල්ලි ගෙනියන්න එපා. අනිත් එක තමයි ඔයා වියදම් කරන සල්ලි හැමදාම ලියන්න. ඒකත් හොඳ පුරුද්දක්. So I think Paul is this person here. තමයි Paulට දෙන්න පුළුවන් අවවාදය. Next one. Dear Jenny, you should take your friends home so that your parents can get to know them better. However, perhaps your parents are right and your friends are nothing but trouble. Think it over before you decide. ඉතින් Jenny, ඔයාගේ යාළුවෝ ගෙදර ගෙනියන්න. එතකොට දෙමාපියන්ට ඒගොල්ලෝ හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි ඔයාගේ දෙමාපියෝ ඇත්තනම් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කරදරකාරී නම් එහෙනම් හිතලා බලන්න කරන්න යන දේ ගැන. Right? So this would be Jenny. Right? Okay. Right. So moving on, question number 4. Visiting tips. Right? Read the text and answer the questions below. Paulo Avenue, a touristic place in Sao Paulo city. The most popular avenue of the city has all the best of Sao Paulo.
On this avenue, it's possible to find museums and cultural centers. Find a park among skyscrapers. Check news at the bookstores. Enjoy the happy hour in one of the various pubs that there are on it. Enjoy the night in one of the nightclubs around. Watch theatre performances and cinema sections and shopping everything in just one place. Even with all this excitement, Paulista Avenue lets you enjoy the nature. The park, Trianon offers sits places for walking and eventual cultural performances and even small theatre plays. For those who prefer to visit cultural places, they should visit the ACIS Modern Art Museum. ඉතින් Paulist Avenue කියලා කියන්නේ හරිම touristic place එකක්. يعني ගොඩාක් සංචාරකයෝ එන තැනක් Paulo City එකේ. ඉතින් මේක හරිම ප්‍රසිද්ධයි මොකද ඒකේ තියෙන දේවල් එක්ක museums තියෙනවා, cultural centers තියෙනවා, උස buildings එක්ක parks තියෙනවා. උස buildings උත් තියෙනවා, ඊට අමතරව parks තියෙනවා. bookstores තියෙනවා, clubs තියෙනවා, performances තියෙනවා, theatre, right? ඉතින් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. Right. For those ones who like shopping, make a shopping with තියෙනවා. The suggestions are Shopping Center 3 and Patio Paulista. You can also go shopping on the various stores that are there on the streets. And to recharge your energy, you can go to the Bella Paulista Bakery, which is open 24 hours a day and has an assorted menu. Right? ඉතින් මේකේ bakery එකක් තියෙනවා, shopping center එකක් තියෙනවා. So you have lots of things to see and do and buy there, right? Sao Paulo is known as the drizzle city, but certainly if you like crowds and busy places, you should go there in the summer. It's pretty hot though. ඉතින් ඒකේ නම තමයි drizzle city. drizzle කියන්නේ චුටි චුටි වැහි බින්දු වැටෙන එක, right? But crowd කැමති නම් යන්න කැමති නම් එතනට යනෝනේ summer කාලෙදී හරිම රස්නේ ගොඩක් මිනිස්සු ඉන්නවා. 3 people are going to visit Sao Paulo City. Look at their descriptions and give suggestions from the text or your own ideas using can or should. ඉතින් මේ කට්ටිය මේ මිනිස්සු තුන්දෙනා. So this is Teresa, Brian and Diana, right? So we have to give them suggestions. Text එකෙන් අරගෙන නැත්නම් අපේ own suggestions දෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි use කරන්න ඕනේ can නැත්නම් should. So Teresa says, I'm going to visit Sao Paulo City on my next vacation with 2 friends. We like to go out at night to dance and to have fun in nice restaurants. Where should we go? Right? You should go to. Dance karanna onna, rat eliyata yanna onna. Where should you go? You should go to nightclubs, okay, and where else? You should go to nightclubs and you should also go to the Bella Paulista Bakery. Okay, මේ දෙකටනේ අපිට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක bakery එකක්, restaurant එකක් නෙවෙයි. So maybe we shouldn't tell about Paulista Bakery, no? Because it's not a restaurant. You know the restaurants. They don't really talk about restaurants. You can say, well, you should go to the avenue so that you can go to nightclubs, right? And then you can go මොකක් හරි නමක් කියලා කියන්න restaurant එකට යන්න පුළුවන් කියලා, right? Brian, I'll visit Sao Paulo next weekend. I like quiet places. I don't like big crowds. I like to go for a walk and have contact with the nature. Where should I go? ඉතින් එයාට bookstore එකට යන්න පුළුවන්, quiet තැනක්, right? එයාට යන්න පුළුවන් Paulista Avenue එකේ Park Trianon එකට. එතන ඉඳගෙන ඇවිදලා නිශ්ශබ්දව ඉන්න පුළුවන් තැනක්. So he can go there, right? ඕගොල්ලෝ උත්තරේ ලියන්න. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා can should දාලා ලියන්න. Okay? ඊළඟ එක Diana. I'm going to visit Sao Paulo next month. My mum lives there.
I like to go shopping and buy different things. I like to know about culture and learn different things. ඉතින් shopping යන්න කැමති නම් එයා යන්න ඕනේ shopping center 3 එකට. Okay? Cultures ගැන ඉගෙන ගන්න කැමති නම් cultural center එකට යන්න පුළුවන්. ඒක තියෙන්නේ Avenue එකේ, right? Paulo Avenue එකට යන්න පුළුවන් where you find cultural centers, right? Okay. So, with that we move on into practice question 5. How to ask for advice and give advice. කොහොමද අපි advice ඉල්ලන්නේ? කොහොමද අපි advice දෙන්නේ? Read the dialogue in the classroom and answer the questions below. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා dialogue එක කියවලා ඊට පස්සේ උත්තර ලියමු. Carolina, excuse me miss, can I talk to you for a minute? Miss, excuse me, මට චුට්ටක් ඔයත් එක්ක විනාඩියකට කතා කරන්න පුළුවන්ද? Yes, Carolina, how can I help you? Oh, කොහොමද මං ඔයාට උදව් කරන්නේ? Well, I need to improve my English fast. මට ඉංග්‍රීසි ඉක්මනට මගේ improve කරගන්න ඕනේ, දියුණු කරගන්න ඕනේ. I need a C2 level of English for my new job. මට C2 level එකක ඉංග්‍රීසි දැනුමක් අවශ්‍යයි මගේ අලුත් රස්සාවට. And I don't know what to do. මම දන්නේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. Can you give me some advice? මට අවවාද ටිකක් දෙන්න පුළුවන්ද? Of course. පුළුවන්. So in my opinion, one of your main problem areas is listening comprehension. ඉතින් මට හිතන විදියට ඔයාගේ මූලිකම ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ listening වල. You should watch films and TV series. මොකද ඔයාට listen කරලා තේරුම් ගන්න බෑ. ඒ හින්දා ඔයා films බලන්න ඕනේ, TV series බලන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. And you could listen to podcasts too. Podcasts උත් අහන්න පුළුවන්. That's a great idea. I often watch movies in English, but I've never listened to a podcast. ඒක නම් හොඳ idea එකක්. මම නිතරම මගේ movies බලනවා ඉංග්‍රීසියෙන්. හැබැයි podcast එකක් නම් මම අහලා නැහැ. කාලෙකින් හරි කවදාකවත් අහලා නැහැ. I've never කියන්නේ පුතා කාලෙකින් නෙවෙයි. කවදාකවත්ම podcast එකක් අහලා නැහැ, right? You also have problems with prepositions. ඉතින් නිපාත පද එක්කත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. Why don't you install the Prepositions Master Learn English app on your phone? ඔයා Prepositions Master app එකක් තියෙනවා. ඒක install කරගන්න phone එකට. Then you can practice them while you're on the bus. Bus එක යන ගමන් practice කරන්න පුළුවන්. Okay, I'll do that. What other problems do I have? හරි මම එක කරන්නම්. වෙන මොනවද මට තියෙන ප්‍රශ්න? Your pronunciation is good. වචන උච්චාරණය හොඳයි. But you still make some small mistakes. පොඩි ඒත් වැරදි වෙනවා. It's a good idea to use the phonemic chart when learning English. ඉතින් phonics කියන chart එක පාවිච්චි කරන්න හොඳයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්නකොට. How about putting a poster of the chart on your bedroom wall to become familiar with it? ඉතින් poster එකක phonic chart එකේ අරගෙන ගෙදර තියෙන නිදන කාමරේ බිත්තියේ කලව ගන්න. එතකොට ඔයාට ඒක හැමදාම පුරුදු වෙයි. Yes, I've never really studied the chart properly. I'm sure that will help. ඒක නම් හොඳයි මොකද මම chart එක කවදාකවත් හරියට පාඩම් කරලා නැහැ. Oh, and don't forget you must speak English at all times during class. අමතක කරන්න එපා. ඉංග්‍රීසියෙන් හැමතිස්සෙම කතා කරන්න. You will have to study hard if you want to reach C2 level, but you shouldn't worry. I'm sure you can do it. ගොඩක් මහන්සි වෙන්න වෙනවා. හැබැයි එහෙම ලොකුවට worry වෙන්න එපා. ඔයාට ඒක කරන්න පුළුවන්. I hope so. Thank you, miss. මම එහෙම හිතනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. Look at the sentences in bold and write down which verbs and other structures are used for giving advice. ඉතින් බලන්න මොනවද පාවිච්චි කරලා තියෙන structures කියලා advice දෙන්න. Right? You should. මේ තියෙන patterns advice දෙන්න. You should watch. You could listen. Right? You can practice.
Right. So I think those are some of the things. Don't forget, okay? You will have to study. What are my phrases apita advice then? What is the relationship between the two people having this conversation? Student and teacher. Eh? Right. So look at the sentences and write down which verbs and other structures. Look at the sentences and write down which verbs and other structures are used for giving advice, right? So, for giving advice, I think they would use different patterns like, what can I say? You should watch. Okay, so that's one thing. You should. Then something else that could be used is, you can practice. Okay. Good idea to you. And how about putting yes? You will have to. So giving some advice. Okay. Maybe I will advise with suggestions. How about putting those are called suggestions, right? So ever advice neve. What is the relationship between the two people? So teacher and student. What is Caroline's problem? She needs to improve her language skills. එයාට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන language skills වැඩි කරගන්න ඕනේ. According to the teacher, what is Caroline's problem areas? So one thing is listening. මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? Listening, comprehension. Passe prepositions. The pronunciation. What was the teacher's suggestion to improve pronunciation? Suggestion එක මොකද්ද? Teacher කිව්වා මොකද්ද? To put a poster of the phonemic chart in her bedroom wall, right? So ඒක ඔයගොල්ලෝ තනියම ලියන්න දැන්. What was the teacher's final advice? මොකක්ද අන්තිමට එයා දීපු advice එක? You must මෙතන තව එකක් තියෙනවා. You must speak in English at all times. ඒක තමයි එයා දීපු අන්තිම අවවාදය. So you can write it here, right? Read the dialogue and answer the questions below. Right, let's see. Broken arm. කැඩිච්ච තියෙන්නේ. Peter, Laura and Ronnie says, Hi Sam. Hi friends. How are you today? I think I'm not so good. What's the matter? I broke my arm. What would you do if you were in my situation, dear friends? If I were you, I would read short stories. I'm not a big fan of short stories. How about you, Laura? Do you have any piece of advice for me? I advise you to visit a therapist. Sounds great, but I don't have any intention to visit a therapist. And you, Peter, what's your advice? I think you should visit a therapist as Laura suggested. Thank you, my friends. I appreciate it. I think Peter, Laura සහ Ronnie යනවා Sam බලන්න. Hi friends. කොහොමද යාළුවනේ? ඔයාට කොහොමද අද කියලා Ronnie අහනවා. ඒතර Sam කියනවා එච්චර හොඳ නෑ. Laura කියනවා ඇයි ඒ? ඒතර Sam කියනවා මගේ අත කැඩුනා. මට මේ මුකුත් කරගන්න බැරුව ඉන්නේ. මගේ තත්ත්වය ඕගොල්ලෝ හිටියනම් ඕගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? Ronnie කියනවා මම ඔයා නම් කෙටි කතා කියවනවා. Then Sam says, මම නම් එච්චර කෙටි කතා කියවන්න කැමති නෑ. ඔයා මොන වගේ අවවාදයක්ද දෙන්නේ Laura? Laura කියනවා ඔයා therapist කෙනෙක් බලන්න යන්න. එතකොට Sam කියනවා නෑ. හොඳයි අදහස. ඒ වුණාට මට නම් කිසිම අදහසක් නෑ therapist කෙනෙක් බලන්න යන්න.
Peter ඔයා මොකද හිතන්නේ? Peterත් කියනවා මම නම් හිතන්නේ ලෝරා කියපු දෙයම තමයි ඔයා තෙරපිස්ට් කෙනෙක් බලන්න ගියොත් හොඳයි කියලා. එතකොට Ronnie කියනවා right, so Peter says I think you should visit a therapist කියලා යාත් කියනවා. ඊට පස්සේ he says okay, thank you my friends, I appreciate it. බොහොමත්ම ස්තුතියි, මම ඒක appreciate කරනවා. Right? So read the dialogue and fill in the chart. Asking for advice, giving advice. අහනකොට මොකක්ද කියන්නේ? Do you have any piece of advice for me? So I'll put this in blue color. Right? What's your advice? Right? Okay. Advice denakota, giving advice, what would you do? So let's use a different color. Let's say pink. Okay. Sounds great. I advise you to visit a therapist. I think you should visit a therapist. ඔය තියෙන්නේ ඔය දෙක තමයි. Complete the dialogue. I have a toothache. What should I do? මට දතේ අමාරුවක් තියෙනවා, මම මොකද කරන්න ඕනේ? You should visit a dentist. or a dentist කෙනෙක් බලන්න යන්න ඕනේ. Right? So, මෙන්න තියෙනවා ප්‍රශ්නයක්. Your friend has got problems with English. යාළුවාට තියෙන ඉංග්‍රීසි පිළිබඳ ප්‍රශ්න. Give him a piece of advice. එයාට අවවාදයක් දෙන්න. I don't understand English very well. Right? මට තේරෙන්නේ නැහැ ඉංග්‍රීසි. එතකොට ඔයා කියන්න ඕනේ You must watch movies and try to speak in English every day. තියුවා movies බලලා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න බලන්න ඕනේ හැමදාම. So you can give any advice you want. ඔයගොල්ලෝ කැමති advice එකක් මෙතනට දාන්න, right? So you can write some other things. මොන වගේවද? You can practice online, okay? Okay. What else? You could listen to podcasts, okay? So you can think about different options, right? Okay, so I think with that we have come to the end of the lesson, okay? Giving advice. දැන් මේ ටික ඔයගොල්ලන්ට තනියම ලියන්න සමහරක් ඒවා මම තිබ්බා. මොකද අපි ගොඩාක් reading lessons කරලා හින්දා I thought it would really help you. නැත්නම් මම ලියන්න නැතුව ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් ලියන්න ඕනේ, right? So, with that we have come to the end of this lesson, giving advice. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි අද මේ lesson එකේදී බැලුවේ අවවාද දීම. කොහොමද අවවාද දෙන්නේ, මොන වගේ phrases use කරන්න පුළුවන්, reading passage එකක් කියවලා එකකින් තේරුම් අරගෙන ඒකේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න. ඉතින් මේකේ අපි ගොඩක් බැලුවේ short answered questions, right? So hope it has helped you to understand language points, giving advice.